So now the official launch of the BBI collection of signatures starts today at the KICC with President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga are expected to lead that ceremony this morning. Anytime from now, we have our reporters at the KICC and also at the counties just to get the sentiments of the leaders that have been invited for that launch, and also Kenyans at large in different parts of the country, just to get the feel on what they really have to say about the official launch of the BBI, with IEBC saying that it is system go. They're just waiting for the signature collection so that it is presented to them for an official verification exercise. My name is Brenda Zadaradido. Welcome to KTN News Center. Always a pleasure having you tuned in. So straight away, let's begin with matters BBI, where President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga will today launch the referendum bill and national signature collection drive that will officially kick off the referendum campaign for constitution amendment. The Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, has already approved a format the BBI Secretariat had proposed that should be used for collection of signatures. Duncan Haimba reports on the exercise that will raise campaign tempo ahead of 2022 general election. It is all systems go for Wednesday's launch of at least 1 million signature collection from registered voters across the country in support of the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020. This after the country's poll agency IEBC gave a nod to this proposed format or template that should be used for the collection of the signatures exercise. Perhaps being cautious not to disappoint ODM leader Raila Odinga like his 2016's Okoa Kenya initiative that flopped, IEBC has given explicit instructions that state to enable the voter verification process and to ensure completeness of the supporters' records, all the fields in the said approved format or template should be duly filled as provided. End of quote. Co-chairs of the BBI Secretariat, Jubilee's Dennis Waweru and ODM's Junet Mohammed, held a final meeting with Handshakes BBI co-principal Raila Odinga ahead of the launch on Wednesday at the Kenyatta International Convention Center KICC that will be presided over by both principals, President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga, after last week's false start. Wave it to all of us as the fanfare is being played. This will be the third time Kenya will be conducting a plebiscite led by a sitting president. The first was the 2005 and 2010 referenda conducted during former President Mwai Kibaki's tenure. The BBI initiative will be the first referendum to be done under President Uhuru Kenyatta. Duncan Haimba, KTN News. All right, thank you so much, Duncan Haimba. So right now, I'd like us to cruise over to the counties, and I begin with my colleague Tobias Chanji in the Coast region. Chanji, good morning. So a lot of expectations from Kenyans today as a report is being launched. What are they saying? Well, a very good morning, Brenda. It is a bright, sunny morning here in the county 001, and of course with lots of expectations and anticipation of what will be happening at the KICC this morning. We've walked around, and many of the residents say they are yet to read that BBI report, and they've been having a not so sure attitude, especially after this exercise was postponed. But now where we are at Marikiti Market, just trying to sample out some of the reactions from the residents of Mombasa concerning this exercise. Karibu katika mahojiano yetu ya moja kwa moja, mjomba. Nashukuru nilinunua achari yako, haikufanya kazi, lakini tuzungumzia masuala ya leo. Tuanze na majina yako, tuelezee ili zoezi la kukusanya sahihi ambalo linaanza hivi leo Nairobi. Labda maoni yako ni yapi? Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Maulidi Abubakar Sheikh. Na katika maoni yangu kuhusu BBI, kusema kweli mimi haina faida kwangu mimi, kwa sababu hivi sasa hivi tuko na janga kubwa sana ambalo linatumbua sisi wananchi, ni janga la corona. Na inawezekani kama serikali ikishika mambo mawili kwa wakati mmoja, lazima kuna moja litamponyoka. Na siku zote sasa hii corona inazidi kuathiri wananchi. Na BBI
ikianza lazima patakuwa na mkusanyiko wa watu. Hiyo rali zao hizo zitakuwa na mkusanyiko wa watu. Ina maana kuwa ni magonjwa yatazidi kuongezeka. Mimi ningeomba serikali isitishe kwanza mambo ya BBI, tuangalie kwanza jambo la corona kwanza. Ndio. Na kwa sasa kwa kuwa saa hizi zinaanza kuchukuliwa leo, labda wewe umesoma ripoti ya BBI na au ni lipi ambalo unaelewa kutoka katika ripoti hiyo? Kusema kweli hiyo BBI yenyewe mimi hicho kitabu chenyewe cha BBI sijakiona, wala hiyo ripoti sijaiona wala sijaisoma. Kusema kweli sijaiona wala sijaisoma. Hujaiona wala ulisoma na una mpango wote labda kuitafuta kuisoma? Nikipata kuitafuta kuisoma nitaisoma, sababu ni haki yangu kama mwananchi wa Kenya, ni haki yangu na ni jukumu langu pia kujua kitu gani kiko hapo ndani yake. Ndio. Shukrani kabisa. Wacha tuongee pia na mama hapa. Mama huyu tulimtembelea. Hujambo mama? Hujambo, tumerejea tena, tulikutembelea wiki jana. Labda tuanze na majina yako, tuambie wa Kenya waitwa nani? Naitwa Mama Bahati Mdala Kombo. Wasema? Mama Bahati Mdala Kombo. Okay, Mama Bahati. Hivi leo Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa sasa hivi watakuwa wanaanza zoezi la kukusanya sahihi kwa madhumuni ya kupitisha ile ripoti ya BBI. Labda wewe unasemaje kuhusiana na hili? BBI, ripoti ya kupitisha BBI. Na unajua BBI ni nini? BBI ni uongozi. Unajua ripoti ya BBI ambayo imekuwa ikikusanya maoni kuwa nataka kubadilisha labda utawala na kuna masuala fulani ambayo yanafaa kubadilishwa katika katiba, kubadilisha katiba. Kubadilisha katiba si wanabadilisha hiyo BBI. Sisi hatuko sawa nayo. Hatuko sawa nayo. Sisi tunataka tupate kiongozi maalumu wa kujua atatutengezea mambo yetu wananchi. Lakini BBI kwa sasa huelewi ni nini, hujui ni dude gani? Sielewi ni nini, lakini vile nikielezewa mimi kwangu siko sawa nayo. Naam, shukrani kabisa. Labda mjomba, hujambo? Majina yako unaitwa nani? Naomba kidogo maski yako ufunike mdomo. Nisije nikasema nimekutukana nikasema una mdomo mkubwa au ni maski ndio kubwa. Haya, tuanze, majina yako nani? Mimi naitwa Kamchape. Naam. Hivi leo kuna zoezi la kukusanya sahihi kutoka kwa Kenya kubadilisha katiba ya Kenya. Maoni yako ni yapi? Kuna wasiwasi kukusanya sahihi, tuko tayari tukutoa sahihi. Uko tayari kupenda sahihi. Labda ripoti yenyewe umeiona mwenyewe? Ripoti bado sijaipata. Kitabu chenyewe bado sijaona nacho. Kitabu bado sijakiona bado. Nikapasoma ile ripoti. Umesema tu nani kuwa umenionjesha jina moja tu? Naitwa Kamchape, Pius Kamchape. Jina lingine? Kamchape. Kamchape. Watu kawaida wana majina mawili bwana. Yes, ndio nakwambia Pius Kamchape. Pius Kamchape. Pius Kamchape, tunashukuru kwa maoni yako na tunatakia kila laheri. Those are sentiments from residents of Mombasa concerning the exercise that will be kicking off any time from now in Nairobi. And now from Mombasa, we'll be heading right away to outside the KICC, where my colleague Emmanuel To is ready to take over. Well, thank you very much, Chanji. We are getting you live and clear from here in Nairobi. And it is 4 million signatures in 1 week. That is the target that the BBI Secretariat has put for themselves ahead of the launch of the BBI process that will be collecting signatures from Kenyans from today. The exercise will be presided by the President Uhuru Kenyatta and the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga here at the KICC. And behind me is a police barricade that just shows you that shows that the activities here are ripe, and many dignitaries, many VIPs are expected to be coming here anytime from now. We've already seen some of them jetting in and coming in just to make sure that they are part of the process that is going to be historic today. Remember, this is coming after a very long time, after the faulting of the process by several groups. But we are here talking to Kenyans, just getting their views about the whole process. And joining me here is one of the Kenyans who is just going to work. So just tell us, wewe kwa maoni yako, kwanza unaunga mkono mpango mchakato mzima wa BBI hadi sasa? Kwa maoni yangu mimi mwenyewe siungi mkono hili jambo. Sababu ni kwamba right now if we look at the economy of Kenya, I think this is not the right time to bring such ideas of because at the long run it will be more spending
than what we expect to come in here. Haya, lakini wanasema kwamba kuna vile vitengo ambavyo vitawekwa kuweza kuzuia vita vya baada ya uchaguzi. Uoni kama jambo hilo linakusaidia katika siku zijazo? Hilo ni jambo nzuri, lakini tukiangalia miaka iliyopita mambo kama haya yamekuwa, lakini hawajawahi kuja na maoni thabiti ya kuzuia mafurugano kama juu. Kila wakati tunapofanya election huwa tuko 50-50 tu. Tunajua mambo inaweza kuwa mzuri, mambo inaweza kuwa mbaya, so hakuna mambo ama mikakati ambayo washaiweka yenye tunaweza sema enyewe hii mambo wanasema inaweza kuwa ni kweli. Haya, na labda kwa sababu shughuli hii inaanza siku ya leo, utaweza kupeana saini yako katika mchakato huu? Nikipata wakati ndio, lakini sasa kama siungi swala lenyewe, sasa signature yangu basi wataipata. Okay, sawa, asante sana. Kwa hivyo, so those are some of the sentiments here. We are going to speak to more Kenyans, but as you can see behind me, it is a beehive of activities as the process is expected to be started or to begin anytime from now. And so many people have, or a few quarters have raised a few concerns about the BBI process. The Deputy President, William Ruto, and his brigade have also been having a few concerns, and of course the pastoralist groups and a few women groups have called for consensus. And this is a process that's just beginning, and we'll be hoping that this process will be going on in a better part of the day today here at the KICC. So we'll be keeping our eyes on the ground just to make sure that we give you a picture, live pictures from this point. And at this point I'll be taking you over to Kakamega, over to my colleague Willie Lusige. Back to you, Lusige. Many thanks, Toy. Indeed, it's a wonderful morning and chilly day here in Kakamega and the entire western region. But apart from that, we can see it's all systems go in terms of the referendum bill launch and also the signature collection, an event that was supposed to happen on 19th of November, but it was postponed, and it's happening here as you have given us more detail live from KICC. But here in western region, we have a number of issues that the members of the public want to give out their concerns, especially that we want to speak to them to get their comment if indeed they are ready to apprehend their signatures on that document when the whole process will be beginning officially across the country. And apart from that, also, what do they expect from the BBI? Do they think the document is good as the way it is, or do they still feel that most probably they need some amendment? Do they think that all their concerns have been catered for in that BBI document that will be officially launched today? And also the signature collection process will also begin today, and we expect it to be done across the country in all counties and even locations, even wards. Karibu sana kwenye KTN News. Leo tunaona ndo shughuli ya kuanza kukusanya zile sahihi inaanza. Usitoe barakoa yako, sitaki ufe kabla BBI, hatujajua itendaje. Tufahamishe tu kwa kifupi, wakija hapa wewe utatoa sahihi yako na unakubaliana na yale yote ambayo yameweza kukusanywa katika ile BBI. Asante sana. Mimi naitwa Eliud Wandaki, na jambo la kwanza mimi singelifurahia tuweke signature kabla ya marekebisho kwa BBI, kwa sababu niko na jambo kama tatu. La kwanza, serikali haijapatia, it has not given the Juakali people incentives. Yet Juakali people are employing more than 60%, are giving jobs more than 60% per annum. So I default that one, that procurement process should favor the Juakali people so that they can work in a better form. Secondly, when we are looking at cultural values and traditions, in terms of the government allocation to funds, I can see that during Jeke they were given 1 billion, but referring to people like in Navajolo sub-county, the shrine has been neglected. The council of elders are working on a roadside. So I would prefer that the government considers the cultural values and the tradition of people in Kakamega. So in that case, that's my count. So the issue of signatures is a fraud. They should first correct the constitution and listen to people's views, and then consider signatures. Why should we rush? Thank you. So if they come here, because the whole process will be launched today, you will not sign it? I won't sign it. 100% I won't sign it. Okay,
Thank you so much. Let me speak with another gentleman. Karibu sana kwenye KTN News. Let's begin with your name and are you ready to sign? Kusign nielekeze bwana Willy. Kutia sahihi yani kwa lugha ya Kiswahili. Kutia sahihi BBI. BBI niko tayari sana. Japo tu naomba kwanza kabla tuendelea sana na ile sehemu ya kupiga kura iwe ni kwamba tumepata vile vitabu tukapata kufundishwa ili tuzidi kuelewa zaidi. Lakini as of now mimi niko tayari kuweka sahihi yangu. Na unasema uko tayari kuweka sahihi na unasema hujapata vile vitabu kusoma. Mbona wewe utie sahihi kitu ambacho hujui na nini kimo ndani yake? Nimejaribu kuitafuta kitabu hiki katika ile sehemu ya mtandao na nimeweza kuipitia kwa juu. Kwa hivyo kwa sehemu kubwa na huo mweleo kidogo. Ndio. Na wewe ni mfanyakazi wa jua kali hapa, unadhani labda changamoto yale mambo ambayo yamekuwa na kuathiri binafsi kama mwananchi wa kawaida yameweza kugusiwa kwenye BBI ama labda unafuata tu ushauri? Manake tumeona wengi wakisema mwanasiasa akisoma, gavana akisoma, mbunge akisoma aseme iko sawa, amekusomea pia wewe. La hasha, tufuati wanasiasa au watuelekezi. Mimi kidogo na huo sehemu ya kupata kusoma na kuelewa mimi kibinafsi. Ndiposa nimesema hapo awali kwamba nimeweza kupitia nikasoma kiasi ninachoelewa, naona mimi inaniwezesha kuweka sahihi kwa sasa hivi. Yes. Labda ni kitu gani kimekuvutia tayari kwa sababu umesema umesoma kidogo? Mvuto wangu kabisa ni ile sehemu ya ile percentage ile rasilimali ambayo itakuja mashinani ambayo ni 35%. Kwangu ni mvutio mkubwa. Yes. Na ikiwa itaongezwa tayari kuna 15% ambayo kaunti zinapatiwa, wewe ni mfanyakazi wa jua kali, umefaidi kwanza na hizi 15? Ndio, kwa njia moja ama nyingine sijafaidi katika ile ninaweza kusema direct, lakini kwa njia moja ama nyingine nimeona mabarabara sehemu mimi naishi, hiyo ikiwa kwanza ni faida moja. Nimeona pia tumejengewa mashule, mimi kama mzazi imekuwa ni faida kwangu. Pia tuna kazi tunapata katika county, kazi kidogo. Yes. Lakini kuna wale wanapinga BBI, wanasema labda wanadhani inafaa ipigwe msasa kidogo. Unadhani pia wanaweza kupewa nafasi wasikizwe kwanza? Ni kweli, na pia tunaambiwa kwamba kuna sehemu japo tutapitisha katiba yote si kwamba imeweka kafuli, kutakuwa na sehemu nyingine ya kufanya kurekebisha kidogo. So mimi ningeomba maybe kama kuna wale napinga ni sawa kupinga, kwa sababu tuweze na line moja sote. Iwe ni kwamba tupitishe, tukishapitisha iwe ni kwamba ile sehemu inabakia kidogo ambao pengine na utata ama wengine hawaipendi waweze kupiga msasa kwenye bunge na ibadilishe kidogo. Ni sawa hapo. Kwa hivyo wewe tayari uko umeshajipanga kwamba wakiweza kuja mashinani, manake tunawatarajia kuja katika siku za hivi karibuni, utatia kidole? Mimi hata ukija leo niko tayari. Asante sana, na napenda Kiswahili chako. Bingwa anakuita nani na tufahamishe maoni yako kuhusiana na shughuli hii? Asante, mimi naitwa Mr. Leonard Ogara, nikiwa mwanajua kali hapa Kakamega. Mimi kwa maoni yangu mimi naunga BBI mkono 100%. Kwa nini unaunga mkono kwanza? Mimi naunga BBI mkono kwanza mambo ya devolution, pili wameangalia mambo ya masomo, haswa mambo ya loans za watoto. Japo kuwa naiunga mkono, pengine ningeomba tu serikali ikumbuke mambo ya hata ikiongeza mgao wa devolution pia iweze kuongeza mgao wa shule kulingana na mambo ya masomo, because wazazi wengi saa hii mapato ni kidogo kulingana na mambo ya COVID, na COVID ni kitu haitoki leo. Pengine wangeangalia pia waongeze ile mgao wa shule za upili na hata pia waongeze ile mgao wa universities. Wakija utatia sahihi? Nitaitia sahihi mara moja. Sitangoja. Niko tayari. Sina wasiwasi. Na wale wanaomba labda wapewe radhi, wapewe muda kidogo iweze, kwa sababu tayari ushasema unadhani ni muhimu ikiwa masuala ya elimu yataweza kuongezewa fedha kidogo, na wale ambao wanaomba kwamba pia vitu vingine viweze kuongezwa kwa BBI wapewe nafasi, ama tuendelee hivi hadi katika kura ya maoni? Acha kwanza tuipitishe, alafu mambo mengine tutaangalia. Ukiangalia katika BBI ni katiba hata mpaka kwa nyumba. Hata kwa nyumba yako katiba yenye uko nayo unaongezea kila siku vitu tofauti. Ulipanga mara moja lakini kila siku unaongezea. So hatuwezi ongeza, na tukisema tusikize kila maoni ya kila mtu na tuweke maoni ya kila mtu, hiyo document inaenda kuchukua hata miaka 100, hatuwezi imaliza. Because kila mtu ana maoni yake. Na kila mwenye ana maoni kwa ajili anataka maoni imfeve.
lakini kama mimi personally nimeona mambo ya devolution, nimeitest, nimeona uzuri wake haswa hapa Kakamega, mambo ya barabara, mambo ya stima, mambo ya mashule gavana amefanya, na hata kuandika walimu wa chekechea ambao walikuwa wamesaulika, walimu tu kwa ujumla wa sekondari. Kila shule ya sekondari hapa Kakamega iko na mwalimu wa county na wengine hivyo. Hiyo ni faida kwa mambo ya devolution. So kama ni mgao wa 15%, tukipewa 35, je, ni maendeleo kiasi gani? Pili, hiyo devolution imefanya tuko na contractors wanafanya kazi, imeandika watoto wetu wamepata hapo kazi na mambo ingine. So mimi naiunga mkono 100%. Yes. Wewe kama mtu wa chini, mtu wa kawaida, mtu wa jua kali, umewahi faidi, umewahi pata kandarasi? Wale contractor wanapopata uniletea na mimi pia ufaidika pale. Hata saa hii vile tunavyoongea hivi niko na kazi ya contractor mmoja nafanya ya shule na ni kazi ya devolution. Ndio. Na labda tukimalizia, wewe unaenda kanisani, lakini tumeona pia makanisa yanasema ipigwe msasa. Unajua Kenya hapa kanisa pia imeingia siasa. Hata wenyewe wameshindwa kujichagua. Sasa itakuwa ni kitu ya kawaida, si tumeizoea na hawezi kubali. Tumewazoea. Hata mimi kanisa yangu pengine iko katika hiyo wale wanaopinga na hatuwezi kubaliana wote. Na pia lazima kwa kila jambo lazima tukue na upinzani. Na tusipokuwa na upinzani ni kama mpira timu moja ikikuja kwa uwanja nyingine haiwezi cheza bila nyingine. So lazima tukue na upinzani. Na upinzani ni mzuri. Wanaopinga wana haki yao. Wanaounga wana haki yao. Sisi tunaounga tuko tayari kuipitisha. Wanaopinga pia wako tayari kuipinga. But mimi nakuhakikishia wenye tunapinga, wenye wanaunga tutaunga. Ndio. Asante sana. So Brenda, you can definitely see that the majority of the people of Western, from those who we have spoken to, they're saying they do support this collection of signature process, and they're saying they're most probably ready to append their signatures on that document when that process will be officially taking place here in rural places, especially that we know today is the official launch, but we expect in a few days to come, then they'll be coming here to Mashinani collecting these signatures. And we are all aware that they're expecting to collect approximately 1 million signatures, but we have seen the committee behind it saying most probably they will extend to 4 to 5 million signatures. We'll be here waiting to see what will happen on the Mashinani side, and we'll be able to give more details if indeed the common mwananchi will be ready to sign that document and then lead us to what we term as the referendum that we also expect to happen in a few months to come, and then definitely we'll see what will transpire from that point. Right, thank you so much, Lily Lusige. So we've had it from Kenyans, right from the Coast region to Kakamega County, what they have to say about the BBI report. But before I give you the next story, I'd like us to cross over live to KICC and just find out, get to see what is happening right there. And of course, we expect President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga to make their way there to officially launch the collection of signatures of the BBI. Remember, the Secretariat Committee said that the target is about 4 million signatures, but at least they need to have 1 million signatures collected so as to take you to the IEBC for verification. It is a developing story right there. Reporters on the ground will be giving you more details when it comes to what is making the headlines at the KIC.